Moment, and we're live. Good morning. Hi, Satish. Hi, Vinod. Long How time. are you? Yeah, I know. How are you? Very long time. I'm good. I know. How are you? I'm fine, yeah. Congratulations on the new baby at home. Oh, thanks a lot. Thanks a lot. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡುವಂತೆ. Sure. Yeah. Anytime, yeah. Yeah, great you could join. So, Yeah. guys, this week we are going to be talking to Satish, and a little bit of what I know about Satish is from college days. You guys would have seen him extremely good with his handwork, extremely good sketching, amazing doodles, amazing illustrator, and as a painting student. And I think he did some really fantastic. Still remember his very distinctive style of painting, and we've seen him go from strength to strength from then. From and through this talk, you'll understand his entire life, process of being involved with art in different ways. And I think my knowledge of Ken School initially came because of Satish. I had no clue that there is something called Kava, there's something called as Ken. ಎಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸತೀಶಿಂದಾನೆ. One more thing that not many people know, or I don't know if you've dealt with him, there's a very naughty side of Satish also. And I've seen a lot of those. I think Sunil Kumar. So we will not talk about that, but then I know. So there is the artist Satish, and I know there's a very comical Satish, and then we have a very thorough professional Satish also. And all in all, here's the next episode with Satish. Satish, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ? What? We'll talk about our my illustration, and my journey also. Awesome. Yeah. And you have a long journey. It'll be quite interesting. I'm pepped up for this talk. To start with, Satish, ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲನಾಗಿ, we'll just start off with your little bit of a childhood. You're from Bangalore? Yeah, I'm totally from Bangalore. Bangalore boy, complete Bangalore. Yeah. Okay. Awesome. Did my schooling at Bangalore only. What Rajaji Nagar school ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. I mean, ಸರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. Okay. ಆಮೇಲೆ after 10th I've joined CKP, as you know that. Yeah. But how did you know about CKP? CKP, I don't know. I don't remember that actually, because I was good at art at school actually. Okay. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗಲ್ಲ you should join CKP. That's the only thing actually. So people around you knew about CKP? I didn't see. I've not seen the CKP. I mean, ಆ time ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, so they knew about CKP. Yeah, very much. Even my drawing teachers, those faculties, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, you should join CKP ಅಂತ. And I was registered. I mean, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅಂತ. I mean, I passed for 10th CKP ಗೋಸ್ಕರನೇ. No, accidentally I have not joined anything actually. I've planned actually. ಸ್ಕೂಲಿಂದ CKP ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, CKP ಇಲ್ಲ ರೋರಿಕ್ ಅಂತ. What did you ask? This is good one actually. I didn't know about CKP. I mean, ರೋರಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು CKP ಗೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿತ್ತು, ರೋರಿಕ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು. Later on, once I got to know about CKP, in fact, I've joined CKP. I mean, attended again for the this one also, CKP entrance. Okay. But good. I got in merit actually. That's how I mean when CKP. So that's how CKP started up. Yeah. How do you think your years in those 5 years CKP ಹೋಗಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತು? That experience? It was fun. Yeah, seriously, it was really fun. What do I say? If I say entire my life ಅಲ್ಲಿ our best 5 years is I can't forget. Beautiful time actually. Yeah. I think it kind of toned us all into who we are. Yeah, sure, truly. Yeah. Lot of ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? Yeah. It was good. Awesome. CKP ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸತೀಶ್? Where did you go? I've started my career, I mean, the job as an animator actually. Okay. Once after, see, animation is, what do I say? It's accidentally. I didn't know about animation actually. ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ CKP, once after CKP, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. That's the only thing actually. Right.
right? I didn't know about anything on animation. In fact, nothing on commercial side. Yeah, after my painting, nothing Right. on commercial side. I didn't know anything about that actually. The fluke around culture sikto, I've joined it actually. There So I went. Yeah, yeah, animation andaga, this was cell animation or this was yeah, flash? yeah. Those days, the technical. Uh, it was not that. Iವಾಗ ಏನಿದೆಯೋ technically, it was not like this actually. It was the Right. traditional cell animation actually. Okay. Okay. Yeah. Worked there, but again, it was not that serious. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ Right. ಇದಂತ. ವಿ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾವೇ Right. ನಾವೇ R&D ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವೇ Right. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Right. ವೆಂಟ್ ವೆಲ್. ಅದರಿಂದ ಸ್ಕಿಲ್ ಶುರು ಆಯ್ತು Yeah. ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಜಾಯ್ನ್ advertising with you. Yeah, I was there for what 2 years, I think, close to 2 years. Right. Then later I did some freelance for advertising. Okay. After, ಒಂಥರ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸತೀಶ್, ಒಂದ್ ನನ್ ಅಪ್ಕ ಬರೋದು, ಲೈಕ್ ಯು ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಡ್, ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇವನ್ ಗೂಗಲ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ಕ್ ಜೀವ್ಸ್ exactly. ಇತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೆಟ್ಸ್ಕೇಪ್. True. Those were the times. ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ರೆ there was nothing else to refer. ಬಿಹಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್, ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರ್ ಜನರೇಷನ್. Yes, ಸೊ ಲಾಟ್ yes. ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದಲ್ಲ. I keep telling this to any ಇದು ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. We didn't had anything actually. Even the Google search also, ನಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ರೈಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್. ಹೌದು. ರಿಮೆಂಬರ್? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. That's what we used to do it actually. But it was fun. Yeah, it was fun, surely. But ಇವಾಗಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಿದೆ, ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. They know what they can do. I mean, see, as I told you, animation, and I have not chosen for animation actually. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಅನಿಮೇಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ they know what they want to become actually. That's really good actually. ನನ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಳು the tools also today have become very handy, and you have ನಿಂಗೆ ಏನ್ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ today is available online ಅಲ್ಲ. I know. Yeah. I wish we had this. Even the education also. See, we used to go for those, you remember those the institutes ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ. Now everything is online. What they were ಏನಾದ್ರು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they get it actually. They get it. Study material is so easy actually now. Right? Yeah, after that, what animation ಆದ್ಮೇಲೆ I've joined advertising, as you know. Later joined e-learning actually. There I was doing educational games actually. Okay. Yeah, education, very small games. It was interesting. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I've joined Star TV. You worked with Pradeep for a bit also, Allah? No, Pradeep. No, I have not worked with Pradeep. ESPN something you guys were part of? No, he was in ESPN. Yeah. Correct. Right. Later I've joined. I mean, I don't know whether ಅವಾಗ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay. ಸ್ಟಾರ್ ಟಿವಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಟಿವಿ ಅಂಡ್ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಮರ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಟಾಟಾ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ. Okay. Then again, after that I've joined India's, the same kind of domain actually. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ. ದೆನ್ ಹಾಗೆ 10 years ಅದು ಸಿಸ್ಕೋ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು. ಅದು 10 years ಆಯ್ತು. Even the last job was my ಇದಂತ career ಅಲ್ಲಿ ಇದು UI UX actually. Right. ಅದು UI UX also I have not ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು. But I've learned a lot of things actually. Okay. Lot of industries, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಶಫಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ. I've learned a lot of things actually. What I realize, Satish, I mean, all of us have almost whoever has done CKP and formally continued now ಏನು ಓದಿದೀವೋ,
ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ accidentally one fell into another and we just ended up where we are, right? And then ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋನು, if we could go back today as professionals and go and teach those students in college, whichever college, your art and all your creative knowledge is fantastic, but you need to also understand market value ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Costing ಕೊಡೋದು, estimate is such a huge and important aspect. That would kind of put them in a line saying, okay, this is what I want to do and I don't want to do, alva. I think whatever we have done is all through fluke, and somehow we have made it till here. Yeah. I do that. I give ಸುಮಾರು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. People calls me for this one actually sessions actually. Right. My experience and how I start illustration, and technically, non-technically, I speak actually. But good kind of ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇತ್ತು. ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಫನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಫನ್. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ. Right. So Cisco ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you had an opportunity to go out of India also and experience that a little bit. ಅವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು 3 times ಮಾಡಿದೆ. ರೊಮ್ಯಾನಿಯಾಗೆ. Okay. After that I've ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಪುರ್ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೀ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಂಡನ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮರಿಯಾ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೂರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. Jumping straight away to your illustration style. From the beginning, I think I've always found it extremely stylistic and very individual. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So much so that as an illustrator myself, I'm a big fan of this man's work. Whenever he puts a post, wherever it is, whether it's on Facebook or Instagram, I never miss the opportunity to appreciate and like his works, because it's that good. And because it's that good, it's also been copied many a times. And there are other people showcasing Satish's work as their own work. I mean, you need to be really shameful, or you need to be very gut worthy to say like, okay, this is my work. And this is something, and whenever we found as fans of Satish, we've always shamed those people on Facebook and any social media, and still they continue to showcase it as work. It only shows how popular your style is. It's simple to perceive. It's simple to ಅದು ಸ್ವಾಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. That is what it is. Still, not everything is negative. Some ways it is negative, some ways it's positive. ಹಂಗಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. One more thing I would like to point out at this point of time is lot of Satish's works got recognized abroad than in India. And if you look at it, it's such a how do I put it? It's such a sad state of affairs when our own people, when our own ourselves sometimes don't appreciate the kind of work we do ourselves, and the people around us don't appreciate. It's always when a person is long gone, oh, ingidda, this person was good. The reason I'm saying this, I know this has become more like a monotone. I'm going to stop this soon. But the reason I'm saying this is, a lot of his work got appreciated not in India but out of India. I mean, why is that? So there was one series I remember, and yesterday when I was just having a chat with Satish,
I'd forgotten about that work, and I completely recalled, and I loved that work. He had done a series on Madhur Vada. The Yeah, script of that illustration was so good. Just looking at the illustration, somebody will know the process of making Madhur Vada. truly. ಅದು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಟು ದ Madhur Vada owner's attention, and he had called up and thanked them for good work, and that brought him a lot of recognition. Exactly. Why is this? Yeah. Most of the cases, see, you know what? All these concepts are cooked, prepared proactively. Actually, I don't get any requirement. Actually, this particular artwork, whatever you've mentioned, this was designed for one of the Sweden magazine, food magazine. There was ಇದು an activity ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. They were looking for an collaboration work actually, recipes from all over world actually contribute ಮಾಡಿ. Then see, I was only a artist. I mean, apart from our team, complete team ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಮಿಗಿದವರೆಲ್ಲ ರೈಟರ್ಸ್ ಅವರು ಇದ್ರು. See, they used to give all proper traditional recipes actually, all authentic food recipes actually. In fact, I mean, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ I was really wanted to show something in the India side, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ side. ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ಇದೆ. It's a very interesting one actually. Right. ಮಧುರವಾಡ, ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಮೀನ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫುಡ್, ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ. ಯಾ, ಆ ಫುಡ್ ಈ ಮಧುರವಾಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ, ಈ ಪೇಜ್ ನ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಪರ್ಸನಲಿ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೇಲ್ಸ್ ಬಂತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋರು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬಂತು. ಅದು ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವೀಡನ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ದು US ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳು ಹೋಯ್ತದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅವಾಗಿದ್ದ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರು ಈ ಟ್ರಾಲ್ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಜನ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಈ ಮಧುರವಾಡ, ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಯಾರು ತುಂಬಾ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಇದೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. In fact, I don't have my own shop actually. I mean, online shop actually. I don't know. I don't want to keep it that as ಒಂಥರ ಈಸಿ ಆಗಿ ಇರಲಿ. ಅದು ನನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆತರ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆಹಾರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2 ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಟ್ರೈನ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಲ್ಲ, ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ವಾಲ್ಗೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತರ ಜನ ಬಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ. You must have, I mean, if you show some examples, people will get to know. Sure. So this example, Madhurada, I think when you send a post ಮಾಡಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡು. Let other people also take a look at this.
Sure, yeah. Yeah. Okay. ತುಂಬಾ ನೋಡಿದಾರೆ, ನಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಿಲ್ಲ, lot of people actually don't know. A lot of people wouldn't know actually what you're doing. So it'll be interesting to. I used to share on WhatsApps actually. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ತುಂಬಾ ಬಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದರೆ ಯಾರಿಗೋ ಹಾಕೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ Yeah, ಡೋಂಟ್ that's also there. push Yeah. anything actually. I don't push content. I don't do paid content. ಇದು ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ. Yeah. ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ದಾರೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. Yeah. It's Yeah. fun. Yeah. Those are the true followers, are the fans actually, right? Right. Right. Yeah. Like me. Yeah. Anyway, so going back to the journey, college ಅಲ್ಲಿ you were a painting student. Yes. Painting in the IT ಸೇರ್ಕೊಂಡು UI animation, then a little bit of UI UX. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪಯಣ ವಾಪಸ್ಸು, coming back to illustrations. How was the journey? Or that is something besides whatever work you're doing, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಾ? Okay, I'm missing doing this. Let me just go back to that. Yeah. 20 years, yeah. 20 years I had this actually. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. I literally for the ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 20 years. Because I had very bad times. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ I've learned a lot of things actually. I learned a lot of things, but always all 20 years ನನ್ನ ಲವ್ illustration ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಐ ವೇಟೆಡ್ 20 years ವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪೇ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರಿತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಇವಾಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಗೋದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕುತ್ಕೊಂತೀನಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay. Okay. When you're doing illustrations, Yeah. there's editorial, there's corporate, ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ in short words, in your own words, editorial ಮತ್ತೆ corporate ಮತ್ತೆ ಇತರ illustrations differences ಏನು? ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು IT ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ವೆಬ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೋಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನ ಈಸಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಐ ಟಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ B2C ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಯಾರು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ರೈಟ್. ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಜನ ಫುಲ್ಲು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಗೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಆ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ನು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರಲ್ಲ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, anything, any articles actually. Serious, not ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತರಲ್ಲ, ಸೀರೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ರೈಟರ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. Okay. So in between this editorial and corporate illustrations, which is your favorite? What do you lean more towards? Basically, what do you enjoy doing?
I know both are Both illustrated are end good. of the day. Yeah, both are good. Editorial ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it is editorial. There's two ways of, I mean, two types of editorial. One, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ all kind of audience, including kids. ಅಂದ್ರೆ I'll design something else actually. Yeah, I'll make it very very straightforward message, straight message actually. No hidden message, or even the style also. Look at my style, it has two three, see, style ಒಂದೇ ಇದೆ. Illustrator, designer, you will make out actually within the stick one style in the, it has diversion actually, small Right. diversion. One corporate look ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಅದು ಸತೀಶ್ ಡೇ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಬಟ್ ಅದು ಒಳಗೆ ಆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಟು Right. So ಜನರೇಷನ್. there's a very generic style without any levels in it. Exactly. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗೋಳೋ ತರ. Yeah, the other one, I keep it as a corporate. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ದಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು, ರೈಟ್? ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್. ಐ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಿಜಿಟಲೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ, ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಅಂಡ್ ದ ರೈಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ನಾನು ತಗೊಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಫನ್. It has to be a collaborative effort. Exactly. See, what happens is, in India, ನಾನು ತುಂಬಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಎನಿ ರೈಟರ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕಂಪನಿ, ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ. ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಂಕರೇಜ್ ದಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಯು ಆಸ್ ಅ ಟೂಲ್. They will leave you as a ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ಗೆ ಇದೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ. ಸಿ, ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ರೈಟ್? ಸಿ, ಆ ಥರ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ರೈಟ್? ಅದೊಂದು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಬ್ರು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Even the style also, some people come out, I mean, they'll come for some particular styles. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದ್ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಗುಡ್. ಸಿ, ಆವಾಗಿದ್ದು ಟೈಮು ಇವಾಗಿದ್ದ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸಿ, ಪೀಪಲ್ ನೀನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ನಂದು ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಮಿಕ್ somebody's style. I can do that, right? Anybody, even you can, everyone can do it. Yeah, but ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹೌದು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಡೌಟ್ ಇದು ಸತೀಶ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರೂ. ಯಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ಸ್, ಮಾರಿಯೋ ಮಿರಾಂಡಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಬರಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದಾನೆ ಬರೋದು. ದೇ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಥರೋಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ they'll go. ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಂತ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದಿನೂ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋದು ಉಂಟು. ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಡು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಅದು ಹತ್ರನೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ತುಂಬಾ ಹತ್ರ. ವಿ ಸೈನ್ಡ್ ಆಲ್ NDAs ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿ, ಕೊನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
Okay. Yeah. So this is interesting. Hold that thought. I think we'll come back to that. Munde process ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, because I yesterday when I was talking to you, I realized the working nature of how we work in India and how they look at an artist, at a And creator, versus how they see out of India is a stark difference. And maybe it is up to this current generation to start doing the small changes. And Satish is one such a change agent, that he is very headstrong, saying, this is what I will do, I will not do. So thank you for that, and we'll come back to that topic. Just to now move on to a slightly different tone. uh, Illustration influences, when you started, yeah, who were your influences? I honestly I get this questions from a lot of students ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅದರ್ ಮೀನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಸೋ ಲೈವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರದನ್ನು ಹೇಳಕ್ Okay. ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. Okay. ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. Okay. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. Okay. ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. Okay. ಬಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಐಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಾಟ್. People think that actually, oh, sudden I am ಅಂತ. No, all these ideas are cooked long back actually. Whatever, if I Right. come out with a personal work, those ideas are not new. Right. These are properly planned actually. India Coffee House ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವರ್ಡ್ ಆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. A typical artist mindset. So Yes, ನಾವು yes. ನೋಡಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ Yeah. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉಟ್ಕೊಂತ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್. Exactly. So I think your influences also have been so wide and so many. You can't put a finger on it and say ಇವರು ಅಂತಿಲ್ಲ. But obviously you appreciate a certain style and a certain discipline. Right. Yeah. Truly. So Truly. so from that artist mindset, Satish, obviously somebody has to be very well informed, very well from knowledge about tools ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು, or ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. Yeah. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ. ಯಾ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಇದು ಹೋಲ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೂ ಆಫ್ಟರ್ 20 years ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಇವಾಗ್ಲೂ ಜನ ಇದಾರೆ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್, ಕ್ವೈಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗಿರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು UI/UX ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ರಿಸರ್ಚ್. ದೇ ಡೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ UI/UX. How what user needs, right? End of the day, your artwork has to consume by ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಓದನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನೀವು ತಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕಲರ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಜನ ತುಂಬಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ದ ಹೋಲ್ ಫೀಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ಅಂತ. Because the research, I have collected so many images. Straight away one image ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು 100%. It is researched, collected. India Coffee House ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ. Right. So on one base ಅಲ್ಲಿ, one level ಅಲ್ಲಿ lot of research, articulation, being informed ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ, end of the day, all that assimilates and comes back to this, the hand skill. So what kind of trainings, what kind of tools do you use to train this?
to bring this? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ does Satish follow a very strict regimen of going on sketching, doodling all the time? I do that. I don't know, I do it as for the practice ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ it's a good habit, ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I have this multiple sketchbooks actually. ಎಷ್ಟೊಂದು sketchbooks ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು. ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. wherever I go I buy books. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು sketch books ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. I remember, so all of your abroad travels, wherever you got an opportunity, you've been sketching. I've been seeing that also. I do that. I have lot of sketching. ಇದು ಈ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋದಾಗಂತೂ ಮೆಟ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯಿತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ 2-3 days ಒಂಥರ ಮೆಟ್ರೋಲೆ ಫುಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಯಾರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯಾರು ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಬರ್ದ್ರು ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರ್ದ್ರು ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. And I did that actually. But just can I add something to that, Satish, if you don't mind? ನಾವು ನಮ್ ದೇಶ ನಮ್ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, when you go to a new place, you can be a new you. So maybe that also gives a little extra boost. Yeah. That's a nice one actually. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, and also when I started communicating with teams from other countries, actually other design studios, then we realized actually, aವಾಗ realize ಆಯ್ತು India is powerful conceptually, customs, I mean our culture is so great actually. I mean powerful. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇಫ್ ಯು ನೋಟಿಸ್, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಇವನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ರಾಸ್ಟರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನೇನೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾ ದೆನ್ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಥಿಂಗ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೂ ಹಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ನಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸಿ, ಐ ಗೆಟ್, ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಕೀ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಜನರೇಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೆಚ್, from a paper to a screen, how is this process? Well, I come from a very, so my illustration started with way back in school when I used to copy comic artists. Adralli ಒಬ್ಬರು ಪೆನ್ಸಿಲರ್, ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇಂಕರ್, ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್. now ಈ ಪದ್ಧತಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪದ್ಧತಿ. How does Satish do it? You know what, this is interesting actually. A lot of people ask me on this actually. You know that traditionally I did the same one actually. I was doing the same. ಇವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಸಿ. why is that? ಅವಾಗ ಏನು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದಟ್ ವೇ actually. Go do a proper traditional sketch, then you go do a digital work, right? ಅವಾಗ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕಾಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೋಗಿ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಇನ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ. ಐ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಫ್ ಐ ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. I feel that actually it is not easy, but I'm still, why I'm doing this idanna yake andre, if I leave this ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಒಬ್ಬ ಪೇಪರ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ, ರೈಟ್? You lose that completely. ತುಂಬಾ ಜನ ಹಾಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು 3-4 years ಪೇಪರೇ ಮುಟ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತಾ? You used to feel the difference? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಪೇಪರು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್
ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Sometimes those searching lines ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ. I think that's best felt with a paper and pen than a list. ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. But with today's all this latest Wacom tablets and iPad Pro, they almost give you the same feel ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ I still prefer the pen and paper. What is your thought? I will tell you something actually. If you look at technical part, like actually on job ಅಲ್ಲಿ digital sketching is good. ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಡೂ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕೆಚ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕೂ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೊಲಾಜ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಆತರ ಐಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, you know what you want to do it in the digital in the final output. So you're saying planning is better when you start digital and end digital? Yeah. For the right composition, I can recommend this one only, digital sketching. Digital, but ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಒನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್, if you lose that ಅದೊಂಥರ ನಿನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಲೂಸ್, ರೈಟ್? ಎಮೋಷನಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅದು ನಡೀತಿದ್ಯಾ? No, I don't get time actually, but traditional, you miss that? I miss that actually. Lot of things have changed actually. ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. But I still use materials actually. I use mixed media materials for illustrations, editorial use ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Not a traditional painter. I mean, idilla traditional painting ಮಾತ್ರ. So when you used to paint in college, when you used to do your regular, your BFA course ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, did you ever think that you'll actually be doing illustration for a living and doing this kind of work? No. This style. I'm not a smart kid actually. I was not a smart kid. I didn't know anything about anything. Illustration ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Seriously, I didn't see. ನನ್ಗೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಆರ್ಟ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ. That's the only thing I know actually. Illustration, technically I didn't know anything about that actually. Yeah. That's how ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಇದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ illustration, when we started at fine art actually on CP, that time illustrator professions was not good. Yes, right? Yes. ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್, ಇವತ್ತಿರೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. So still a lot of things has to be changed. I mean, change ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಬೇಕು India. ಆಗ್ಬೇಕು. Yes. That's the only way to do it. I mean, changes, some subtle changes are happening, but then people need to understand that illustrator andre adanno ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, is like a DTP person. DTP person also is a great skill. It's not easy, boss. Not everybody can become a DTP operator. It's ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. DTP guy also is a great person. He's got a certain skill. You need that skill. So as an illustrator, you are a creator. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ I think our lives. I remember, I don't know, I mean, if you are a painting student, painting students ಒಂದು ಜನ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಪ್ ಜನ ಅಂತ. We've heard all this. We heard. So we have two painting students who've come out and have done pretty okay in the commercial world. ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. You've done painting, we've done painting, so it's so I think that's setting an example already. ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಸತೀಶ್?
ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ train the travel train ಇವಾಗ you've done a train series, you've done something in the river ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ನದಿ ಹೂಗ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. These characters obviously you've observed, you sketched them and you've seen them, but there are some characters ಇವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವ್ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ or Mario drawings ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ illustrators, you'll always have that one central character ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ, that is almost like you are inserting yourself. Is there a conscious effort from Satish when he does his illustrations? There are some characters real life in ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. Yeah, I do that. I get inspired. See, whenever I do this research, actually, research ಮಾಡೋ process ಅಲ್ಲಿ if I see any interesting character in the concept ಒಳಗೆ character already ಇದೆ, I will try to do that actually. I will try to do that. ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. I believe that actually instead of cooking ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಬದಲು ನೇಟಿವಿಟಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ I do that actually. I do that. A strong ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ that smart to get a different characters ಹಂಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. I don't know how people does also. There are people, they do it actually. ಮಾರಿಯಾ ಮಿರಾಂಡಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ರೆ ಈವನ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೆಚ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಾಗ did you ever feel that you will put yourself, I know you've done some illustrations where Satish himself has become one character, but is there a conscious effort where you have disguised yourself as somebody else and been part of all your creatives? ಎಲ್ಲ illustration ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆ ತರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? I didn't get what you said. ಇವಾಗ you do a couple of illustrations ಅಲ್ಲ? Whatever illustrations you do you insert yourself as a character? I have done couple of concept. Hey, just a minute, one, if you don't mind. Yeah, ಬಂದಿದೆ just. Yeah. I'll hold. Okay, let's wait for Satish to come. Meanwhile, okay, he's back already. No, okay. Fine. I'm sorry for it. So ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀನೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆತರ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಅದೊಂಥರ ನಮ್ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ನಂಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. I'll tell you why, okay? Lot of even the great animators and illustrators alla, I'm talking even Hollywood level, our studio the ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, or some shapes, okay? They insert that into all the movies, in all the frames. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು. Behind the scenes ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ 62 ಅಂತ ಏನೋ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ 62 might be the 62 number of people in the studio. So ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇದೆ. Do you insert something like that in your illustrations? I don't do that. You don't do that. I don't have any secrets ಇದಕ್ಕೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಸ್ತು ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಯಾರು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಅದನ್ನು ಆತರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗೋಯ್ತದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿವೇರ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನ್ನ ಮುಖ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸಟಲ್ ಆಗು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು. ನಾವೇನ Okay, super. I think even though if you don't insert yourself facially, ನಾನೇ ಅಂತ even ಮೀಸೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ, end of the day it is still you, it is your thought that has gone in the illustration, it is your personality that has gone in the illustration. You are still inserting yourself in some ways ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು.
awards exhibits in the Bandaga. I'm sure you go. Satish goes to a lot of corporate events. He's been called by many people, many colleges to give talk about illustrations, and he's been doing that quite successfully. So, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಆಗಿದ್ಯಾ, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಈ ತರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅದಂತ. ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಇವತ್ತು ಆಗೋ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. But you've been featured in a lot of articles, ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಐ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಫೀಚರ್ಡ್ ಮೀ ಗುಡ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಕಾರಣ ಅನ್ಬೋದು. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಫೀಚರ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಹಾಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಫೀಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ದಟ್ಸ್ advantage. So I would request you to share those articles also in the post ಮಾಡಿದಾಗ on Saturday. ಅದು nice. ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I'm insisting. ನಾನೇ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರ. No, this is the platform created for that. This is how we can showcase where we showcase. ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ what Satish is doing. So it's see, in a way I actually realized this. ಇವಾಗ ನಾನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು hey guys look ನಾನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇ ಬಿ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರ. For people who are a little shy might feel ನಾನೇ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕೊಂತ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ the job is to actually show. ನಾವು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. This is like that. In fact, what I'm thinking, Satish, and I think other people also have implied this is maybe ಇದೆಲ್ಲ ಶೋಕೇಸ್, ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಶೋಕೇಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರದು ಒಂದ್ 5 ವರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವ್ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನೋ ನೋಡೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರೋರಿಕ್ 96 ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಒಂದು ಒನ್ ಶೋ ತರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು what we are doing now is probably an EMI to all of those things. That's how I take it. So ದಯವಿಟ್ಟು all articles, whenever you've traveling ಮಾಡಿರೋ sketches, so branding apart from illustrations, it's not pure illustrations for editorial and corporate. You also do a lot of branding exercises. Yes, I do. You do a lot of can you tell a little bit about that? Yeah, branding. I used to do branding. ಇವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ I've in branding ಒಳಗಡೆ ನಾನು I've specialized on some ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. Yeah, I used to do all kind of branding actually, right from IT, any industries. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But now I cannot do everything now. I've realized that actually. Now I'm focused on illustrative branding. Right. Yeah, I get requirement for product branding, restaurants. I do that. I love branding. Okay. But people think that actually branding and the illustration is two different subject actually. But if you look at ಎರಡೂನು ತುಂಬಾ close connection ಇದೆ. Right. Yeah. So yesterday when I spoke to you for some time, we realized that outside of India, there's a different way people look at. We'll come back to that, what we stopped the topic earlier. The way people look at artists, look at a creator, okay, right. And whoever it might be. Yeah. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, because that's exactly what they want. And you trying to mimic somebody else's. ಹಿಂಗ್ Michelangelo ಬೇಕಿತ್ತ, go to Michelangelo. Then coming to Da Vinci and saying Michelangelo ತರ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ it's a wrong thing to do. Now that was one side, but overall I think the artist as an animal over there is looked at a very different respect. Iದ್ರ ಬಗ್ಗೆ your experience within India, let's not take places, let's not take anybody's name, but general ಆಗಿ experience ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ it is not all countries ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಬಿಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ US ಆಗ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕಾದ ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್
ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು 100%. Hmm. Hmm. The way they curate people before approaching, ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹಾಕೊಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್. Okay. ಬಟ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. Right. This is very bad actually. I don't know, people does, of course, lot of people does money. ದುಡ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದುಡ್ಡು ಮನಿ, ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಡಾಂಕಿ ಜಾಬ್. ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋವರೆಗೂ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯುಲ್ ಗೇನ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜೀರೋ, ಏನಿಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್. ಇದಂತೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇನ್ನ ಥಿಕ್ ಇದೆ, ಅದಿದೆ. ವೆನೆವರ್ ಐ ಗೋ ಪಿಚ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇದು ನಾನೇ ಪಿಚ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. So first practically ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ this is not going to fly. 100%. If I pitch for any project, I will do this. Response will be very bad. Even they cannot take your work. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ನನ್ಗೆ ಏನೋ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay. I believe that actually. Also it's a strong, ಇದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ, ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು 2-3 ಝೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆಕಂತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಝೂನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಖತ್ ಹುಚ್ಚಿತ್ ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ ಮೈಸೂರು ಝೂ. Okay. Let's introduce infographics for all the animals. Okay. Beautiful idea actually. Strong idea. Mysore Zoo ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದ್ರ ಏಜ್, ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೈಸೂರು ಝೂ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಡ್ ದಟ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಓದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ. ರೈಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಈ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಜನಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಓದಕ್ಕೂ, ಕನ್ನಡನೂ ಓದಕ್ ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟನೇ ಅದು. ಓದ್ತಾರೆ, ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Just imagine if it is there on the infographics. No content, just infographics. How ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದೇ. one small glass, he can understand the behavior of the animal. It's almost like looking at Egyptian hieroglyphs tarala. Writing is, everything is like a small illustration icons. Yes. Egyptian language ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಹಂಗ ಉಟ್ಕೊಂಡೆ ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. I think we're going back to a visual world. ಅದ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ there's no language, like music has no language. ಅದ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಿವಿಗೆ. I think beautifully illustrated concepts are easy to take it also. ಹೌದು, ಇದನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ. ನಾನು ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Yet I have approached some guys actually, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Why did you want to do this? Did you see something else in the zoos outside of India? ನಾನು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಕಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಂಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್ ಟು ಝೂ. ರೈಟ್. ಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಝೂ ಇಸ್ ಮೈಸೂರು ಝೂ. ರೈಟ್. ನನ್ ಬನ್ನಘಟ್ಟ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಝೂ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಂಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್? ರೈಟ್. ಯಾ, personally I don't know anything about animals. ಏನು ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಜನನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಜನ, ಅಂದ್ರೆ ಹೈರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ.
ಈ ವಿಷಯನ ನಾನು 2-3 ಕಡೆಯಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ. ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಶನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ವೆರಿ ಚೀಪ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಕಮ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ನಂಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನೈ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಷ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಯಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನೈ last year I worked on one big campaign for Chennai. Remember? Okay. It's called Chance Illa ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, 100% ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಇಡೀ ಚೆನ್ನೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಬ್ಬ, ರಿಮೆಂಬರ್? ಯಾ, Chennai festival. It's a big one of the big festival in Chennai actually. They do the kind of commercial also. A lot of commercial people come and perform. ಇವ್ರದ್ದು ಯಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಬ್ಬ. ಆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಹೆಂಗೆ ಸೈಡ್ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೀಚಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸು, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಒನ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಆತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾ, ಹಿಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್. I think that experience is like we earlier also said, idu munde change agutte. At least there is an improvement from when you started till now. There's a vast difference already. ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. And we've already seen probably the next coming years it will only be better, and we can do and more interesting projects will happen because of this collaboration and the thought process. What tools do you use, Satish? When digital tools ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, you know what, see, ನಂದು ಅವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ರಾಸ್ಟರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. And also I was a big fan of mixed media. Okay. I used to do a traditional artwork, traditional photocolor illustration. On that I used to do a digital artwork, okay. Still I do that for the editorial and publishing illustrations. Actually experimental anga chance ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ so you work on a iPad Pro, on a computer, you work on a Wacom? Right now I use both actually. ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. I use Wacom, Cintiq, and iPad also I use. iPad Pro I use for concept actually. Concept is ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'm going on getting calls, so sorry. iPad Pro iPad I use only for the concept pre-production work actually. Or whenever I talk to client for the discussion, I carry that. Okay. But for the either production Wacom, still I use Wacom actually. Oh, okay. Yeah, I do that. iPad Pro alle ಮುಗಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ the entire thing? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ earlier it was not. Na Illustrator ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'm a fan of Illustrator actually, Adobe Illustrator. I'm very used to Illustrator actually, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಟೈಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಜನ ಬೇರೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. iPad Pro ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪಾಲಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ನಂದು ಒಂಥರ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಹಂಗಿದೆ, ತಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲಾರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. iPad, those digital technology, whatever we have now for the artist, it
he made simple actually for artists actually. Technically, sakat simple ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Anybody can do illustration. It's not a big deal. Digital illustration ಮಾಡೋದೇ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Small skill also you can do digital illustration. Right, right. Yeah. And especially in this age of automation and ready-made clip arts available, Exactly. looks like anybody can just cut, paste, put two things and do a lot. True. Yeah. So so anta ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ so being traditional in with your own skill sets, having the power of anatomy, ಈ perspective ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು will always have one edge ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. I didn't get. Okay. ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು, ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋರು, ಅನಾಟಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು will always have a different edge over other artists. Yes, I do that. I understand that, but ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಸೆಲ್ಫ್ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಹೌ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಹಿಂದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಫಾಲೋ? ಐ ಮೀನ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನೇ. ಆ ತರನೇ ಇದೆ ಜನ. ಸ್ಕಿಲ್ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಡನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಕಿಲ್ ಐ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಹಾಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ. ಮುಂದೆ ಸತೀಶ್, ಏನು ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಟು publish any book of your own sketches? Yeah, I have this plan actually. In fact, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಗೋಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕುವಂತೆ. ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇಸ್, ಇದನ್ನ 5 ವರ್ಷದಿಂದಾನೇ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತದ್ದು, 4-5 ವರ್ಷದಿಂದಾನೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. Lost him. Do we wait or do we move? Let me restart this again. Hi, sorry. So we'll continue our discussion. So I was asking Satish about, is there a plan to come up with his own series? So the answer is yes, and we will probably get to see a limited edition series of some sort. Munde Satish adar bagge what you feel? Yeah. ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. lot of people ask me on this actually, but the reason I've kept hold is if you look at international artists or any senior illustrators, this editions, the personal editions ತುಂಬಾ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ I felt it was too early to have those signature issues actually. But now people have done it actually. Now if you young artists, they've started actually already. They've started one ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But I planned requirement ಇದೆ, but it is going to be very limited actually, very limited, very number, like 10, 15, 20 ಆ ಥರನೇ numbers ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. I have plans actually. Whatever I have right from the early days, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು. Okay. ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋ illustrations, Satish, whatever you've done, ಅದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ is there a way that we can purchase anything? I think you were doing something like that earlier. Athara ಏನದು ಇದೆಯಾ? Something if we have to. Yeah, I don't have it for the commercial actually. I mean, shop ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು.
ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಆನ್ ದಿಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಡೂ ದಟ್. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ನಾನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕೆನಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೈ ಇಟ್. I do that. But commercially, I have not kept as idilla. Okay. The original works, what have you done so far? Sketch ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು, paint ಮಾಡಿರೋದು. Original work. So what have you done with it? Yes. Compiled all that? Yes, that's a good question you asked me actually. How do you conserve? I'm sure you must be having tons of illustrations. Yes. How do you conserve? ತುಂಬಾ ಇದೆ. Whatever, if I take sticker project, my recent project only I did for Facebook actually. Facebook alle I have done what I have did 40-60 stickers actually. 60 stickers ge I have done 200-300 concepts actually. ಅಷ್ಟು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ತರ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಸ್ಕೆಚಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಸ್ಕೆಚಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಮೈ ಹೋಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾವ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಪರ್ಸನಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಐ ಡೂ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೆಚಸ್. Okay. So ಮುಂದೆ any plans of teaching this, passing this to somebody, going to colleges and teaching it? ಏನಾದ್ರು plans ಇದೆಯಾ? ಟೀಚಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. NID, IDC ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅದು ಇದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಐ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವ್ I believe somewhere, I believe this actually. Corporate is kind of serious than students. Okay. Yeah. Corporates call me for the serious topics actually. They will use it for their job actually. Right. They will use it for job. Nan ee kada hog bandre, they will see out of 100 people, 50 people or around 30-20 people, they will inspire. They'll get inspired actually. ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನಂಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಈಸ್ some students calls me directly. They will message me. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ಪರ್ಸನಲಿ ಗಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ. ಐ ಡೂ ದಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್. Depends on my schedule also. If I have ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಐ ಡೂ ದಟ್. I will try to do this actually. Communication ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. I think somebody like you going to CKP and even taking visiting faculty ತರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ, I think not planned. That's what maybe in the future or something. Future, let's see. Because ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ if I go out, ಹಿಂಗ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದ್ರೆ whole day will go. Complete day. ಅದೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 1 hour ಕೆಲ್ಸನ CKP ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಅಂತ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹಂಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. If at all I'm doing my workshop, I will keep it very limited for the I don't believe speaking with a large audience. I don't believe it has to be highly interactive with a smaller crowd. Now I need to check ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅದಂತ out of 100 people 50 will is interested on illustration, otherly 20 will understand, 10 will practice, 5 will come ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ this is good actually. If institutes any academic ಏನೋ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ proactive ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು within the departments. This is really fun. ನೀವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if you look at CKP only, it is not only for the painting student or applied art students ಇದು ಅಂತ, or it should be announced entire CKP who are interested out ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ that's a good ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತರ ಇವಾಗ ಬರೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಬರ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಅದೊಂಥರ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You're not interested in just filling the gaps, but something which is more profound. Totally understood. It is not rude ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ I enjoy this rather teaching actually. Okay. Or if I teach ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it is limited. ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು 5 ಜನ 10 ಜನ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ it is not ಒಂದೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ತರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ I cannot share my skills. I cannot do that. I am not that smart to share skills actually. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I can only talk about my experience actually, how I started or how my skills. I can talk about my skills, but sharing skill, it should be very less audience actually. Thanks. Actually, I like the way you're saying it. Those some things you're kind of repeatedly emphasizing that what comes across more is how honest you are. Yavadu censor illa. This is how I am. That's nice. Yeah. I know a lot of people thinks I'm rude actually. Rude alla. This is what you are, which is nice. No. You're confident and you know what you want. And there's I think adu tagolo reeti irutte. Obrobrdu not everybody can be a mentor, not everybody can be a teacher, not everybody can be an artist, not everybody can be an artist and a mentor. Different people have different personalities and different ways of doing it. Nothing right and nothing wrong. But exactly. What I love about you is nothing you've said so far in this almost an hour of talk is nothing is censored. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಣ, let me filter something. No, this is who I am, this is what I do, and which is why you are liked so much, and which is why people come following you. People ask you to come and come and have those you give the speeches in corporates, you travel abroad, and people get in touch with you for all of those positives because of this attitude. That attitude is not just the mind space, but also that travels back to your pen, pencil, and to your works. So so that I think that was an interesting journey we've seen. And E Satish bagge, I don't know how many people knew. People probably only knew the Satish from CKP, the painting student, and it's very kind of overwhelmed with joy to see that somebody who's had a long and a difficult journey and is doing extremely well for himself and being successful. Thanks a lot. So thanks for doing this. I'm going to cut this short. Sure. I hope this is not becoming too long for people to see. I know there is a bit of a thing for people saying that the episodes are too long, but then if you look at it, if you look at the entire course of this 1 hour, everything that's being said here is an important thing. It surely will make you think about everything that's being said, and also you in the course of knowing the subject, you also know a little more about our own classmates this way. So Anthelta, thank you so much for doing it, and hope to see you in person once the reunion is on. Sure. And I hope you have another studio again. Yes. I would want to come and visit the studio. Sure. I think 1 or 2 days I just want to dedicate and make weekend showcases based on 5 small minute interviews with the artists in their studio. So ಅದು ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ.
Thank you once again, Satish, and wish you best of luck and Having me in this. Yeah. keep rocking. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks for having me. Thanks, man. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ. ಐ ಮೇ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಎನಿವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸಾಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಪೀಕ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಗೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ನಾನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. Yeah, seriously, I am. In fact, I have did. I'm doing a campaign on this actually. One small post ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದನ್ನ. Uh, this is entirely my time pass. My This is your passion. This is purely your passion. yeah. I believe that. I see this actually. I am hobby ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Right? Yeah. This is fun actually. This is fun. ಇನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಮೈ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸರ್ವೆ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಮೇ ಗೋ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಐ ಮೇ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ IT or anything. Nothing is planned. Not a planned. A lot of people think actually, okay, Satish is out of job, he won't go back, and it is not. I am not planned anything. Future ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Yeah. Thanks. Great to hear that. And a planning agdirodu ಒಳ್ಳೆದು. And I hope you don't go back to the job, because I think you're extremely successful pursuing your passion. Yeah. I think it's more than feeding you. In very lame terms, it's not feeding anymore. It's taking you to a certain height. A height, and you'll only go more and more heights anta ankontidini. And I think whether you're going to be doing it individual as how you're doing now, or with a team in the future, we don't know that. But whatever you do, I wish you the best, and I know whatever you do, you'll do good. Thanks a lot. Yeah, thanks for appreciating that actually. And also I would tell this actually for ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿ. ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ encourage me with the response actually. Good. I love that response actually. Chalo, we'll take a leave then, Satish. Thank you, and see you over the weekend. Thank you. Yep. Thank you. Bye. Thank you. Thanks a lot.